La tele de Baracaldo. La mochila la puedes dejar. Sí, dejaba el sitio. Pero no para quitar. No, esa no es la idea. No, tú no. Pues ponemos una pinza aquí. Pone orden, dale. Eso es. Tú no paras. Nada, está viendo muy bien. Bien poco lejos ahí. El seto este. Seto que ya estrés. Yo, cuando estamos ahí, había algunos que no les pillaba. Salían. Tampoco han entrenado. Había un tío que salía a una casa y justo en medio. Como Pablo Iglesias, detrás de un árbol así, ¿no? No han ensayado la cosa mucho de la escalera, ¿eh? Yo creo que son demasiado voluntarios. Yo creo que hacen demasiada fotos. Pero esta gente es de ola y lectura y tal. Es un alimento. Estaba fuera el letrero con la... Aquí no, aquí no. No sé. Estaba fuera justo con un letrero. Que no es el sitio, el Hilario, que no está aquí ahora. Sí. Que puede estar en cualquier otro sitio. Han saludado, no sé qué, no he subido la escalera, ¿no? C'est pour... t'es occupé là? T'as besoin de quelque chose ou pas? Un gun? Bye, Angel. Bye. Un tout dans le soleil? Alors, est-ce que tu es en train de faire quelque chose? T'es occupé? D'accord. Ok.
tu as 3 minutes, est-ce que tu peux m'emmener une boîte de prendre pour la porte que je suis juste en face en fait. Alors, j'ai dans mon sac à côté de Béa, mon sac vert, il y a un petit sac beige. Voilà, dans le grand sac vert, dedans il y a un petit sac vert. Voilà, bah, il y a une batterie rose dedans, tu la vois? Il y a un pied, non. Le pied, non. À côté du pied, il y a un sac vert. Oui, sur la chaise. Et dedans le sac, voilà un truc beige noir. Il y a une batterie rose dedans. Je t'entends pas. D'accord, mais tiens.
la mesa ya llevan tiempo, no vean mucho más. Dígame la ropa que esté con los cosas, no es como que... ¿Vale? Dime eso, yo muy claro, muy claro. Te van avisando, ¿no? Si viene alguien. No sé, bueno, un timing, seguro que lo hay, pero no va a llegar. Todo ruedas de prensa y tal. Tú nos vas haciendo una señal, porque la gente se está relajando mucho y en algún momento coge la cámara. Que ha entrado con las chicas. Es una promo de audio, nos han dicho, ¿no? En Pamplona con lo de la manada, pues como íbamos con el palo, levantaba el palo y sale bien, sale bien, pero si no sale, pues...
Ponte, mira. Tengo que estar con esta toda la mañana, no hay tanta cosa. Yo otro café o algo ya. La noche montando, a las 3 de la mañana.
tournez-vous vers la pièce. Ouais. D'accord, je sais pas trop. C'est Jonathan Cohen. Cohen. Ouais. Oui, pour prendre le temps de... Quand on serre la main, on doit dire la main. Non, d'accord. C'est tout ça, oui. Thank you. Je veux bien, mais par contre, ce jour-là, ce soir, j'ai gagné le prix Pulitzer au Brûlon. Qu'est-ce que nous faisons? J'attends d'autres. Il arrive.
Oh, formidable ce temps-là. Alors là, c'est pas. Mon père disait qu'il y avait une vacances sur le canal. J'ai entendu ça aussi. You speak French? We are saying that there is a saying here in Bayonne that the sun is a formidable chance. But he would say there is only chance for the nasty people, the canaille. That's my own experience. Missionary experience. It's a very fitting place, isn't it? Quand on l'a vu aussi, on l'a vu. Vous, c'est votre quartier général d'été, non? Comme les Dakar, oui. On a des représentations de théâtre ici à l'été, au mois de juillet, c'est très agréable de rentrer. Alors moi je monte et je laisse monsieur le maire faire son devoir. Donc allez-y. Alors, Passez et Comme ça? Si vous voulez aller le voir tout à l'heure, avec l'exemple qu'il a donné. Non, mais vous êtes très bien. Allez, bonsoir. Fútbol africano, ¿no? Fútbol africano. ¿Ya? Oye. Thank you. Thank you. Sorry. Like. See you. Hi guys. Hello, pleased to meet you. Welcome. Good. Five. El negro es malo. Eso es.
Luego me agacho. Sí, sí, tranquilo. Pero los piernas luego no funciona. Bueno, Sútico Beto. No hay buenas ponernos. Sí, llegarían todos con mucho más rápido. Pero más rápido también. También. Pero más rápido sería, o sea, la espera sería la misma. Sería más rápido la entrada. Sí, es fácil. Sí. Menos fotos y tal. Sí. Yo creo que tienes 12, sí. Creo que sí. Y ya colocamos ahí el trípode y hay otro. Muy bien. My turn to take a photo of you. Thank you. It's a lovely day. Thanks for all your work. Yes, just need to. A ver.
Thank you. Thank you. Yes, a good day. With me? Well, thank you for being here. Thank you very much. We saw you in Ayete 6 years ago. So just yeah. Ready here, please. Ah, photo. Come on. Yeah. So I could probably do it because we were with you and I was doing 6 years ago, so thank you very much. Was it long? Hello. Nice to meet you. Hombre. Sí. Ça m'est venu comme ça. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo, si me muevo para aquí, no, si me muevo para aquí, o sea, que tengo que mover para aquí para coger la llegada. O sea, para coger la llegada un poquito de todo Hey. Please. To have you here. Welcome. We are prepared to see you again at Ayete. Just come here for have a photo and here. Yeah. Haciendo cualquier chiste como en Serengeti. Pero no morir. Parece que recoge. Esto te pone.
Eso ya es.
visto decorada. Pero igual ya, no sé, con la liga y todo, pero bueno, bien. Es una final, ¿no? Es una final de Champions. ¿No? Sí, o aquí, pero el último tiene partido. Como fuera así. Como parece algo sí. Seguido. Y no miras atrás, no sabes lo que tienes ni lo que tienes. Vosotros tenéis mucho de informativos, salvo el rato ese de tapeando, no sé qué, salvo eso.
Gente que ha ido a Chile, El año pasado, la verdad, cuando- si quieres igual o hay gente así que ya pero bueno, también os tocáis, que hay una con información que la gente que va Eso que comentaba, ya se está repartiendo. Ya. Sí, vamos, Hay más, ¿no? Yo no necesito, yo con foto me vale. ¿Sois vosotros? ¿Somos nosotros? Según subes el móvil, te pongo un boli para que sepas las dimensiones. Saca de... ¿Qué falta? Eso. La copia. No, este es... Sí, es el viejillo. Estela quiero para luego aunquera, ¿eh? Para que le haga más falta uno. Pues mira, pregunta aquí. Los dos están recibiendo. Azken bat, ¿Puedes preguntarle? ¿Está aquí? hay otras, ¿eh? ¿En medio? No, René Chegaray, es el presidente de la comunidad vasca de Iparralde y alcalde de Bayona. Vale.
La meva picat. C'est bon, c'est bon. Photo ici pour la postérité. Allez, on continue là. On va laisser faire.
Oui, mais parce qu'ils finissent la deuxième partie. Apparemment, on nous intéresse pas. Et ici un peu. Bon, sinon, on va rompre les rangs. On va rompre les rangs, si vous ne voulez pas. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait une diversion. Qui se propose? On chante. Jean n'est pas là. Jean arrive. Bon. C'est toi qui nous dis quand on dégage. Oui, on va, mais en général, mais là, il ne faut pas être sur tous les fronts, c'est ça. C'est sûr. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est bon. C'est bon? Oui. Una foto, por favor, por favor. Con 15 fotos que hagas, yo creo que vale. On va poursuivre ce gouvernement.
Bravo. Muy bueno. ¿Qué tal es? Moi j'étais dans la politique, et on pourrait passer un peu. Au moins là. Salimos. Aquí te quedas. On a tous un faux concert qu'on a fait. Et alors, Émilie, nous, on a... Ah, bon, moi, je veux être la chienne d'entre moi-même. Bon, et alors, Merci beaucoup. On a tous souhaité un bon anniversaire à Jean Lassalle, parce que c'était hier son anniversaire. Tu veux nous faire la nécrologie.
Y de corbata no tenía que. Digamos su Una forma de familia para la posteridad. Sí, hombre, ya que hemos venido, unirse a aquel, ¿no? Joder, chico, cuando te retires vas a tener un book. ¿Un qué? Un book, te dicen ahora. Opa. Qué bueno, tío. Tú no sabes que los que se dedican a la moda llevan ahora los books cuando van a los sitios. Yo no sé qué es eso. Fotos y tal. Yo como veo que tú vistes muy elegante, me las voy a quitar ahora. Son de dirección de... Claro. Tú no estás en el sindicato ya 4.0, estás en el 2.0. C'est ce que j'étais en train de chercher là, je me disais, voilà, c'est ce que je me disais, je mettais un pen de Smith, je vais essayer de discuter, on va bien voir avec lui ce qu'il veut dire exactement. Alors, parmi nous, il y a deux catégories.
commissariat amb 100 litres.
hemen first place, bildu zareten we want to thank guzieri. you to all of you Gaurko who have nazioarteko managed to come here topaketa honetan to this gurekin international conference. eraiki dugun Thank etapa you berri for being horren here in aktatzeko this new eta eraiki behar dugun bidea eta perspektiba proiektatzeko. And to be Gure able to esker show honenak nazioarteko komunitate guziari future eta that we want to azken build together. urte luze We want to hauetan say thank you lan also to the egin community duteneri. that has been working with Gure us eskerrak ere throughout kanpoko the last herriko years. etxeari, Also thank you to etxeuntarat, the Euskal Etxeuntarat, organizers and the nazioarteko topaketa Town hori Council of Cambo who has hartu lent us errezebitu the eta house eskaini for digutelako offering it to eta us. gure gogoak ere doaz Jugle Auzapezaren And also we want gana. to particularly thank Goiz Jugler, hori bi momentutan who has been in charge of lehenik bilkura hori, bilkura organizing horrek it. garapen bat ukango du eta bukaeran This nazioartetik event etorritako pertsonalitateek has deklarazio, had nazioarteko development, deklarazio bat and at the end of it, the international participators that are here will read a final statement. Brian Kerin will read it in the name of all of the international agents. Then Peyo Echeverria and Vincent Roux will welcome this statement, and then René Echegaray will also say some words. At that point, international agents will start speaking. In the first place, it will be Jonathan Powell, even though he's very famous in the Basque Country. I might have to say that it was Chief of Staff and Chief British Negotiator on Northern Ireland in the peace process. After Jonathan Powell, Jerry Adams will take the floor, Sinn Féin leader, and also a witness of the peace process talks of San Sebastian. Then Michel Camdessus say some words. He was the managing director of the IMF from 1987 to 2000. Then Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, head of government of the Federal District of Mexico. And then Bertie Ahern, the former Prime Minister, Chief Executive and Head Government of Ireland until 2008. So now I'm going to invite Camdessus to join us. Monsieur le Président de l'agglomération de Bayonne et du Pays Basque, Bayonne and the Basque Country, I say welcome to all of you. I've been invited by the International Contact Group. I was invited, and in the first place, I want to ask for a minute of silence to all the victims of this conflict.
Good afternoon to everyone here. I'm speaking on behalf of the International Contact Group. I'll say something very briefly about the International Contact Group for the Basque Country. Like the peace process, which is a unique one, the International Contact Group is also unique because it is not the typical international contact group established by governments, heads of governments, local governments, organizations like the UN, the EU, and other structures. It was an organization that was formed after consultation with the Basque people and the Basque political parties, where there was not governmental engagement and involvement. And the mandate that we got as the International Contact Group was really from the Basque people, from the Basque institutions. What happened in Geneva yesterday was obviously hugely significant, and I just want to reflect a little bit about yesterday and today in this welcome to all of you. What happened in Geneva yesterday was very significant and very important. A number of people, including journalists, have said, well, why did this happen in Geneva? And why yesterday and then today? Well, as we all know, there were two streams to this process. There was that stream which was managed by the Center for Humanitarian Dialogue, very important one where they facilitated between the governments, particularly the Spanish government and ETA. We know that, unfortunately, that engagement largely came to an end about 10 years ago, although I understand there was still some engagement subsequently. But ETA felt that it was important for them as an organization to present their declaration in which they dissolved as an organization to that structure that was playing the role as a mediator. And it was also important, and I'm sure you saw that on the news, that there be a verification process, that the person who actually made the statement as leader of ETA was indeed that person, so that there could be absolutely no doubt about the authenticity of the declaration. Today is a day to celebrate, and I think we need to reflect both intellectually and emotionally so that we remember today. It is a day where in the Basque Country, the northern Basque Country, but symbolically also in the southern Basque Country, because clearly in that context of Basque it is one, that we reflect on the celebration. And I think probably for the first time for many decades, everyone, all Basque people are celebrating, albeit for different reasons, because there's a wide spectrum of Basque people. There are those for whom ETA was family. There are those for whom ETA was a liberation movement. There are those who were neutral and who tolerated. And there are those too who, for them, ETA was a terrorist organization and that they and murderers. So there's this wide spectrum, but across that spectrum, I have no doubt that for different reasons, everybody is celebrating the announcement of yesterday. And what I want to say and remind all of us that we are here today to mark the occasion. But today belongs to the Basque people. And when I talk about the Basque people, I talk about all Basque people, and I talk about the institutions, the political parties, civil society. It is their day, and it is their day because just as unique was the creation of the International Contact Group, so too was unique, and this particular Basque peace process. I'm unaware of any other peace process where it was driven from the bottom up
where the people drove this process. When the governments let them down, when the governments refused to participate, the people said, we are still wanting peace. We will drive this peace process. And they did so. And we, as the International Contact Group, were nothing more than a catalyst, where the issues arose, where there were difficulties, where there was a sense that the process was not going the way it should. We were there to give encouragement. We were there to sometimes forge links and communication channels between individuals and parties who were not necessarily speaking to one another as constructively as they did. So let's remember that. And let the 4th of May 2018 be the day for the Basque people, because what has been achieved, much of that credit needs to go to them. I've read in the media that the governments have made an announcement where they have congratulated themselves on this achievement, and everyone has a perspective, and I have no doubt that if one looks at the totality of the input that was given, different people, different structures, certainly they must have made, and they did make, a contribution through their security engagements. But it is sad that they are not here. It's sad that they're not here because what we really need is integration between the different sensibilities, the different groups, so that this celebration could have been an inclusive one. It is sad also that they were not in Geneva yesterday. But this peace process, although this huge achievement is being marked today, is not over, because there are still remnants of the peace, of the violence. We have still issues relating to victims, to reconciliation, and on that score, I must once again commend civil society, the Basque people, and the different levels of government institutions, municipal, provincial, within the Basque Country, where there are very significant initiatives underway and where progress is being made, as I speak here today, and has been and will continue to be made, to build bridges and to build reconciliation at that level, once again, from the bottom up. And may I just reflect for a moment, when I think about the South African peace process, and to some extent also the Irish peace process, where I was engaged for 14 years, it's all good and well for governments to drive peace processes. But in my country, there wasn't enough work done on the ground at that level, the community level. And we are experiencing that today. And when I look also at what's happening in Northern Ireland, I think there are also issues at the ground level that, had the process been driven from bottom up, maybe those issues, as in South Africa, could have been dealt with at the time of the peace process. So interestingly enough, I think the Basque peace process is going to provide lessons to other countries. And talking about reconciliation, we all noted in Etta's statement that it was born out from the people, out of the people, and it is dissolved back into the Basque people. And in dissolving back into the Basque people, there's an undertaking to participate in democratic processes. Let us not forget that those democratic processes in the Basque Country fall under the umbrella of the Spanish state. So there's going to be that participation. That participation will require reconciliation within those structures, irrespective of what the objective is. And we know
the statement is clear. The objective is to continue to work and to activate, but through peaceful means, for an independent, sovereign Basque country. But in doing that, in the context of the Spanish and the French states, there will need to be reconciliation. And what opportunity the prisoner issue provides for that to happen. We still have, as we know, many, many prisoners. And I think what has happened now, the solution of ETA, provides an opportunity for the governments and for civil society and political movements, political parties, the Basque government, to work together to try and find resolutions to the many issues that still stand in the way of constructively dealing with that consequence of the violence. For as long as there are prisoners, the peace process would not have been completed. And as much as one appreciates how difficult it must be, and it would be, and it always is, for victims to see and to witness a focus on dealing with prisoners who are prisoners as a result of offences that were committed or activities that were committed, it is something that needs to be dealt with in the context of a peace process. So let us mark today a significant one. Let us remind ourselves ETA is no more. And that is very significant. And thank you all for attending. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Bernadette Jougleux, kanboko hausapezaren eta herri kontseilu guziaren izenean, placer eta horerekin. It's a pleasure to give you the welcome today to all of you Arnagako egoitza ospetsu honetan. in this famous palace of Arnaga. Herri honetako eragilea initzek, The many hamarkada hauetako sufrimendu social representatives of the Basque society want to acknowledge the pain caused by ETA, and the town of Cambo considers it's a positive step, the one that is being given today. This place has always been a symbol for respect towards the other, and this event, we want to contribute in this event to this peace process. Ladies and gentlemen, in the name of the mayor of Cambo, I have the honor to give you a warm welcome to this palace of Arnaga. Today we want to put an end to many years of sorrow and pain, and the town of Cambo wants to just do a symbolic contribution to this peace process. This town has always been a symbol of peace and tolerance. So we just want to contribute. Thank you. Welcome to Arnaga. After the peace talks of Ayete of San Sebastian 2011, now it's the turn of Arnaga to welcome this international conference of the ends of ETA. Mais c'est pourtant le même souffle qui existe sur ces deux lieux aujourd'hui.
I think that Edmond Rostand, the writer, and especially his son, Jean Rostand, the pacifist, would have been happy to welcome you here in Arnaga, in this literary and cultural house. The double declaration of the ETA, the one done in April, which acknowledge the pain that it has caused to the victims, and the declaration that was produced yesterday in Geneva, in which it said that a movement was totally disbanded and that now it opened new prospects to establish peace, long-lasting peace and democracy. Of course, now we need to intensify the dialogues to try to repair all the victims. In the name of other parliament members that are sitting here and which are of different political spectrums, I want to welcome all the representatives of the civil society and of the political movements that are present now here, and also the Andoni Ortuzar, president of the Moderate Nationalist Party of Gipuzkoa. Mais le consensus entre les élus et nos concitoyens autour de ce mouvement qui ici a été porté par les artisans de la paix, the peace builders have enabled to bring us all here, and obviously the evolution of the peace talks of Ayete have had a positive development. My colleagues and I hope that this declaration that will be published today here will open up new ways to build peace in the Basque Country. Thank you to all of you. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Ladies and gentlemen, welcome. Nous voici à Arnaga, en la demeure d'Edmond Rostand. We are in Arnaga, in the house of Edmond Rostand. And we are celebrating an important day in the history of the Basque Country. I also want to welcome the deputy of Vincent Bru and also the mayor of Cambo for letting us use this wonderful palace. I also want to welcome all the prominent figures that are here now, and also to all of those who were unable to come here. Some of these figures have been present here, but also in the process of the peace talks of Ayete. The peace talks of Ayete, San Sebastian, took place in 2011 with Kofi Annan and many other prominent figures that are sitting here today. They made 5 clear statements. 5 steps necessary to enter a peace process. These 5 points were some demands to ETA to stop definitely and finally its armed activities. And also it asked ETA to cooperate and talk about the consequences of the conflict with the French and Spanish governments. It also asked the Spanish and French governments to react positively
to ETA's demands and, statement. 3 days after the Ayete declaration, ETA announced the definitive end of its armed activities. Some people were skeptical. However, the civil society started working to achieve peace, and it received help from the international community. The vast majority of the Basque citizens agreed that we needed a peaceful solution and a peaceful democratic path to put an end to the conflict. Au niveau international, le groupe de vérification internationaux, des vérificateurs internationaux du cessez-le-feu, le CIV, also the international contact group has been following the steps given by ETA to guarantee that the process was being carried out in the correct way. Then, both in the North and South countries, there were many talks with ETA and the different agents of civil society. Now we've been waiting many years, too many years, to fulfill the second point of the Ayete Declaration. Ce sont les actes de la société civile, et cela a été rappelé il y a quelques instants. Notamment à Loussois, en décembre in Luso, in December of 2016, the public powers started to realize the movement of the civil society. And the local authorities decided to support the movement of the peace builders. On the 8th of April 2017, the French Prime Minister made it possible that in good conditions, ETA surrendered all its weapons in Bayonne. Yesterday, in Geneva, ETA read and published a final statement announcing the end of a cycle by the disbanding of all of its structures. Now we are in Arnaga, following the path of Ayete. We want to advance this long process. But we all know here that a new era, a new cycle is opening before us. Our commitments cannot be weakened. As Brian Currin said, we have to tackle the consequences of the conflict. We have two ways for reconciliation. In the first place, we must acknowledge the pain of the victims, but in the second place, we have to also acknowledge the situation of the political prisoners. The French Ministry of Justice has already cooperated and has given some steps, but the road will be long and it will be tough. Rostand, the writer, said that it is in the darkness that we appreciate the light. Thank you. Good afternoon. As the first of the international speakers here this afternoon, let me thank very warmly our hosts in this marvelous palace
of Varnaga. 3 weeks ago, Bertie Ahern, Gerry Adams and I were in Northern Ireland to celebrate the 20th anniversary of the Good Friday Agreement. It was a remarkable agreement that brought to an end decades of bloody conflict, and it has lasted well. It has brought about a lasting peace in Northern Ireland that will not be reversed. Today we have come to the Basque Country to mark the end of the last armed group in Europe. The statement by ETA yesterday in Geneva was a historic moment for the Basque Country, a historic moment for Spain, and a historic moment for all of Europe. The first thing we should do today, as we did at the beginning with a minute's silence, is to remember all of the victims, all of their grief, and all of their suffering brought about by the violence. In Haiti, 7 years ago, a group of internationals came together to appeal to ETA to end the armed conflict. Shortly thereafter, they issued a statement saying that they would, and since then, the guns have been violent. There has been no violence. We've come here today to write the final sentence and the final page of that conflict. Kofi Annan and Gro Harlem Brundtland and Pierre Jox, who are with us in Haiti, couldn't be here today, but as you know, they've issued a statement supporting us today and reinforcing the points that we will make in our statement. But above all today is a day to celebrate and to look to the future. This statement, this end, this final point, is a huge opportunity for the Basque Country. Without violence, so many things will be possible, politically, economically, and otherwise. And for Europe as a whole, it will be a Europe free of political violence, a Europe that can set an example to the rest of the world. And I hope that example will be taken up by the many conflicts that we see in all parts of the world. It shows that dialogue can bring about peace, and dialogue should be pursued everywhere where conflict exists. Thank you very much. Kisho, Ansho Pa Signago, is Carl Arian, Goti As. Gia Devsha, August Mapuihas Devsha, August Garja has Devsha, Alig, Arankim Starowell Shaw. Excuse my bad Basque. This is a historic moment for the people of the Basque Country, and I want to welcome the announcement by ETA. This is a highly significant decision, and I want to commend everyone who worked to create this wonderful opportunity for peace, especially the people of the Basque Country. I also want to commend those from the international community, including our colleagues here, who have worked consistently over recent years for an end to the conflict. On a personal note, I want to remember my friend, Father Alex Reid, who played a pivotal role in the Irish peace process and then spent many years travelling here to help foster the conditions for the momentous progress we've witnessed in the last 24 hours. And also the Reverend Harold Good and our friend, Martin McGuinness, who energetically supported this process. After the announcement by the Irish Republican Army in 1994 of its cessation, Nobel laureate Seamus Heaney described that initiative as creating a space in which hope can grow. He wrote,
Human beings suffer, they torture one another, they get hurt, and they get hard. But he also dreamed of people having the courage, as he put it, to look to the far side of revenge. The Basque peace process and the courageous steps that have been taken over recent days and years, like the Irish process, are an example of what is possible when people have goodwill, determination and vision don't lose hope and don't give up. And as we look around the world today at the desperate conditions of the Palestinian people, at events in Syria and Yemen, at the conflict in South Sudan and other wars in so many places, we give thanks for this day in the Basque Country. In conflict, you demonize, you imprison, you isolate, you marginalize, you criminalize, and you kill your opponents. Making peace is much more challenging. It requires a different mindset, and the starting point has to be dialogue. And making that happen requires positive leadership. Peace is not made by one event, no matter how important or significant that event may be. Peacemaking is a process. It's a journey. When Sinn Féin launched our peace strategy and sought to engage with the British and Irish governments, we were rebuffed. It took years of patient, often exasperating and frustrating efforts to eventually create a new dynamic for peace. And many, many leaders came to play a part in that. In my own view, there's a particular onus on governments, which are powerful, probably the more powerful actors in any conflict, to proactively engage in efforts to create and sustain the conditions for a peace process. But it isn't easy for any state that has invested effort, time, money, and lives in trying to win a conflict. So I would urge the Spanish and the French governments to embrace the new opportunities that now exist. The Spanish government could send a very positive signal of intent for a new future by agreeing to transfer Basque prisoners to prisons closer to their homes. And that would not be a sign of weakness, but a positive sign of compassion and compromise. It will make little difference to the prisoners. As a former prisoner myself, it doesn't matter where you're imprisoned, but it does matter to your families. The issue of victims in a peace process is also hugely important. Reconciliation and healing and dealing thoughtfully and compassionately with the past is an integral part of any conflict resolution process. The views of victims, all victims, must be heard. But building a new future demands that you cannot be shackled by the past, and that too is a mark of leadership. So a new era of hope and opportunity is opening up for all the people of this region, people of the Spanish state and the people of the Basque Country. And your challenge and your ambition must now be to focus on the future, a new future, a better future. Be assured that Sinn Féin will be with you in this endeavour every step of the way. People on all sides have been hurt, but anger is not a policy. Revenge is not an option. Tomorrow is the anniversary of the death of Irish hero Bobby Sands on hunger strike in the Heights blocks of Long Kesh in 1981. Bobby Sands once wrote, "Let our revenge be the laughter of our children." This is a good day for the Basque and the Spanish people. And my wish for the people of the Basque Country and the Spanish state is that all other concerns will be overcome by the laughter of your children. So Gwynieri and Taliv, Eith Cal, Ira, on Rur A. Mila Buhis. Thank you very much. Good luck to you all.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Kofi Annan m'a demandé que, puisque j'ai été Kofi Annan asked me, de la famille des dirigeants des Nations Unies, since I was also part of the family of the United Nations, he asked me that I read his statement, which will be published today. Évoquant la déclaration de l'État, Kofi Annan dit ceci. Making a reference to the ETA declaration, Kofi Annan said the following: "This declaration marks the end of a difficult chapter of the history of Spain. Conflicts are seldom fixed with arms, and this declaration shows that the political dialogue is fundamental to build a long-lasting peace." Alors qu'il reste beaucoup à faire pour guérir les blessures et reconstruire les There's a lot to be done to soothe the pain created throughout 50 years of conflict. However, today we have a historic day that will put an end to the last armed conflict in Europe. This day should be celebrated by all of us in the continent. He might find that his declaration was too short, and so he added some extra words. Mr. President, I'd like to mention some of the words of one of the words of the mayor of Bayonne, José Echegaray's words, who lives not far away from here. Dit-il, est le mot le plus juteux. Juteux means juicy or jugoso. Le mot le plus The word peace de la Bible. is the most Le seul qui puisse combler l'homme de bonheur. difficult word of the Bible, because it's the only word that can fill the mankind or the person with joy. Nous devons, me semble-t-il, réouvrir la marche Now we must des habitants de ce pays sur des chemins resume de bonheur. a journey, but a journey of happiness. So he already suggested that this journey of happiness goes from the road of the hope and of the road of reconciliation. Le parcourir n'est plus l'affaire des diplomates ou des And this way is no longer the responsibility of international loin de s'isoler agents. dans le chagrin ou le ressentiment. Those who live here Reconnaissent le devoir de acknowledge s'arracher au lourd silence that they have to come out of the silence of mistrust and that they have to build peace in respect dont ils se détournaient hier. Comme par capillarité, cet effort de chacun de nous and there must be an effort of each of us at different levels of society to install real peace à ce pays sa marque immémoriale qui est la joie and to de give vivre back to this country ensemble. its symbol, its joy, Nous avons pleine confiance dans the la joy of jeunesse de ce living pays together. pour s'engager dans cette voie. Mais le monde, au cours des premières années Nevertheless, de ce siècle, the world in the first years of this century has become les Nations even more Unies violent. ont appris récemment The UN have recently told us
that the year 2016 has the sad record of holding the highest number of conflicts in the world. And conflicts keep rising and lasting longer. So it is important that we realize that peace requires sharing, and it invites us to follow the excellent example of our Irish colleagues. That's to say, to learn from our terrible lesson and to help other countries that are right now living or suffering similar dramas, trying to help them before it's too late. Thank you. Mr. Mayor, ladies and gentlemen, it is a great privilege to be here with you again and to be able to recall the events when we were here 7 or 8 years ago. I've been back here a number of times in San Sebastian for different issues, and many occasions I've met people in the audience today in Dublin, and I want to say a relationship which I first started when I was Lord Mayor of Dublin over 30 years ago, when I came to the Basque region and when I first met Basque delegations. I've kept that up since then. I want to congratulate you on what you've achieved since the declaration of October 2011. I want to congratulate ETA what they have achieved since in honouring their commitments and following the process of definitive ends to the conflict, to dealing with the issue of arms, to apologising and sharing in the plight of those who were victims of the long years of trouble, and to yesterday's declaration. Peace is difficult to build. As we know in Ireland, we know elsewhere, it doesn't happen easy. I want to congratulate today the people of civic society, the people of the Basque governments, parties north and south, the communities, those individuals which haven't been named today who have done silently great work to make these events happen. I understand the risks, I understand the difficulties, I understand the moves that people have to make. It is said that the most significant change in a person's life is a change in attitude, because attitudes determines actions. And for the people who've worked to change attitudes, the people who've tried to make the substantial moves of progress to peace and normality, so that another generation and generations in the future will live in peace and harmony, my congratulations to you. I do hope and share with my colleagues that your efforts are followed by others. I do hope the Spanish government will see some of the decisions that we had to make in Ireland, some of the decisions that I was strongly attacked on by others, but people in the light of day saw that there were positive issues of dealing with prisoners, issues dealing with reconciliation, of harmony, making moves that only governments can make, that these are positive things and things that help reconciliation. And lastly, I wish the people of the Basque Country well. I hope in this beautiful region, in these fabulous buildings, in these lovely areas, that people prosper, and that the rising generation
live into their old age to see that the decisions made by your generation were brave decisions, right decisions, and decisions that will allow this region to prosper as it has the right to do. My congratulations to everybody and the extended communities of the Basque region for what you have achieved. Eskerrik asko. Creo que debemos congratularnos todos. I think that we must all be happy to be here. It's an honor for all of us. It's an honor for me in the first place. Today is a historic day. We've just seen the disarmament of ETA. And we are at the end of a cycle, but at the beginning of a new cycle. And the objectives, the aims of the fight of the terrorist group, they stay there. There's still a will for a sovereign state. And there's also a fight for the freedom and the rights of the people. We must also be happy because of this positive change that we are witnessing in the way of achieving these aims, these goals. We will probably see that those who were members of ETA will probably be coming to new organizations or seeking to participate in a different way in society to achieve this objective of the unity of the Basque Country and also of the acknowledgement of their rights through political means. I want to recognize this decision, and I want to say once again that we must all be happy because a period, a cycle of armed conflict has ended today. Thank you to all of us. This will be the first part of this morning. Thank you to all of you for coming here. We want to sincerely thank you for coming from abroad and also for believing and trusting in the work that we've been carrying out and in the strength of this country. Now we welcome you to go out of the palace to the gardens to listen to the international statement, to present the international statement. Thank you. Just one little detail. We'll have to ask you to take to the right when you go out of the door. So when you cross the door, please turn right. Thank you.
Là, on les voit bien. Ça change pas.
Non, mais on est habitué à lutter contre le vent des marées, donc il n'y a pas de Une fois. Dans les termes dans lesquels Qu'est-ce qui t'arrive? Non, on les connaît les noms. Oui, c'est ça. Il y a aussi les photos des journalistes, chose, comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Sylvain là-bas. Ah mince, comment il s'appelle? Oui. Ah mince, son nom m'échappe. Julien Bell. Comment il s'appelle? Alors lui, oui. Voilà la photo de Pas maintenant. D'accord, pas de souci. Je pense que je me connais depuis longtemps. Ah d'accord, ils vont aller directement. Ah oui. Je l'ai fait
Eguerdion deneri eta mil esker gaur kanbora hurbildurik. Welcome once again, nazioarteko topaketa and thank you for being here in this international konponbidea intzina eraman nahi izan duen this conference aiming at putting an end to ETA. Nazioarteko topaketa hori nazioarteko deklarazio batekin this international conference will end with a declaration, with a statement. The same way of the San Sebastian peace talks, here today we will end as well with the Arnaga Declaration. Gaur hemen Euskal Herrian here today in the Basque Country, etapa berri honetan nazioartetik we want to begin a new cycle, pertsonalitatek irakurriko dute hitzartze and 3 international figures will read this statement. Cam de Sus will read it in French, Jonathan Powell will read it in English, and Cárdenas will read it in Spanish. Aietez geroztik ireki den bidea The path that opened the San Sebastian peace talks has been the path to obtain a peaceful Basque country, but especially it has been a path to build a future for the future generations. Eta lehenik euskaraz aurkeztuko dizuegu. First, we will present the statement in Euskara, in Basque. It will be read in Euskara by a person from Guernica, by Irati Agoria Cuevas, a 20-year-old woman from Guernica. Donc, nous allons conclure maintenant. So we are going to put an end to this international conference, international conference that wants to give a formal beginning to this new era, this new cycle, and in the same way that we did in the San Sebastian peace talks, this conference will end with a statement. International figures have come to the Basque Country to initiate this new era. Cam de Sus will read it in French, Powell will read it in English, and Cárdenas will end by reading it in Spanish. All the paths that we have initiated in the San Sebastian peace talks have brought us to end the past, but especially and above all, to open a new future for the next generations. This declaration, the Declaration of Arnaga, will be read in the first place in Basque by a young woman that comes from Guernica, Irati Agoriaga Cuevas. Une enfant de Guernica. Nesker. Thank you. Orainia 7 urte etorri ginen Donostiara. Europako azken gatazka armatua gainditzeko aukera erreal bat zegoela egiazkizunetetan. Une historiko horretan dei bat luzatu genion alde orori, bide baketsu eta demokratiko bat egiteko, bai eta desberdintasunak elkarrizketa eta negoziaketa bidez konpontzeko metodori atxikitzeko. Lurralde bake justu eta iraunkorra erdietzi zen. Eta gure deiari bere ekinbide armatuaren amaiera behin betikoa jakinarazi erantzun zion. Ordutik eta bere hitzari lotu zaio eta ez da violentzia gehiagorik egon. Ever since there hasn't been any violence. And last year the disarmament process was finished. Now we want to welcome the disarmament process, and today we are in Cambo to say the final statement publicly. Yesterday ETA said publicly that it would stop being an armed organization, that it was disappearing, which means that the last armed terrorist group of Europe has disappeared. There have been significant steps in the whole Basque country,
But there are some Guk calls that eta have not Espainiar had an gobernuaren answer. arteko elkarrizketa aholkatu genuen, eta hau We ez da eman. advised Baina alere, eman some dira talks bakearen between ETA aldeko and the egin Spanish asko government. eta asko. This has Euskal not been gizarteak, carried bere out. gizarte antolakundeek, alderdiek eta erakundeek, The Basque ipar Country, zeinego, different agents, guztiek egin dute lan both on the north and on the bakea south sides of aurrera the egin Basque zedin. Country, have given Guk steps urte to luzeetan Euskal Herrian, Espainia zein enable the progress Frantziako of the herritarrek, peace zein process. gobernuek eginiko lana eskertu nahi dugu. We want to Bai eta thank pertsona zein the erakunde work ezagun of zein ez ezagun of ugarik different egindakoa. Guztiek social gaur agents, lortzeko gogor groups, lan egin baitute. and institutions Gai garrantzitsu batzuk oraindik who have oraindik brought us to the konpondu place gabe we are now. diraute. Hala nola preso However, diren edo iesean some issues dauden remain pertsonen ausia. Lurraldeko hanging, eguneroko such as the bizitzan zein situation of the politika political osoki prisoners. normalizatzeko etenik gabeko esfortzuak beharko dira. We will need Nagusiki some efforts to egiteke improve gelditzen their dena situation. berradizkidetze prozesua da. And we also Parte hartu have dugun to gatazkan izan dugun esperientzia dela eta honek try to denbora reach luze tarte the luzea hartzen du. reconciliation. We know that Zauriak this takes a sakonak long dira. time. Familiak eta komunitateak The banatuta injuries are daude. very deep. Biktima The guztiak communities are split bereizketarik up. gabe aitortu eta laguntzeko lan egin behar da. And so we need to Honek work to alde guztiek recognize all the iraganarekin victims. zintzotasunez jokatzea And we eskatzen need du. all the parties Bai zauriak to sendatzeko, behave bai komunitate in an honest partekatua way berrera ikitzeko eskuzabaltasunez and jokatzea. make efforts to Eta rebuild eragindako the mina community. aitortuz etorkizunari begira egin beharreko berradizkidetze lana ETA babestuz berriki egindako has adierazpenari acknowledged the ongi pain that etorria it has ematen caused, diogu. and now we Alde want guztiek to daukate welcome oraindik lan the handia decision to disarm. egiteko. All parties have Berradizkidetzerako to bidean work. barrena, esfortzuak modu Reconciliation arrakastatsuan jarraituko dutela espero dugu. Eta gure requires ekarpen the berria behar efforts, duten. requires many efforts, and we guztien hope that it will esanetara continue the gelditzen same gara. path. Aieten 2011an esan bezala, gure As we said in iritzian, Ayete in bakea 2011, eraikitzak our opinion elkarrizketa is politikoa that eskatzen peace du building aktore requires nagusien political artean. dialogue between the major Segurtasun zein agents. kartzela neurriekin soilik erantzutea oso gutxitan da arrakastatsua. Thus Bakea ez da answering zero by behinketa joko bat put baizik, into prison eta terrorists onarpen is politikoa not the kontu bat da. sufficient. Non bi aldeek beraien helburuak modu Both baketsuan parties bide politiko eta in a peaceful way demokratikoen bidez and erdiestea following adosten duten. democratic ways Gaurkoa egun must ona da ensure Euskal Herriarentzat, to commit to the peace Espainiarentzat, process. Frantziarentzat eta Today is Europa a historic day osoarentzat, ospakizun to the eguna. Basque Country, Ziur gaude Euskal Spain, Herrian, France and to berandu baino Europe. goizago eta guztion ahaleginarekin We are sure that the konponbide Basque Country oso justu eta iraunkorra will reach lortuko dela. a Munduko full, beste eremu just, batzuetan, fair irudiz, konpondu ezinezko gatazkei aurre and egiten peaceful dietenei ere, solution. itxaropena emango diela espero dugu. And it will also give hope to other conflicts around the world. Voici la déclaration d'Arnaga. Il y a presque 7 ans, nous nous sommes réunis à Donostia, San Sebastián, et nous avons adopté la déclaration d'Ayete, car nous étions convaincus qu'il existait une véritable occasion de mettre fin à la dernière confrontation armée en Europe. À l'époque, nous avons appelé toutes les parties concernées à adopter des moyens pacifiques et démocratiques, ainsi que le dialogue et la négociation, afin de résoudre les différends et ainsi atteindre une paix juste et durable dans la région. ETA a répondu à notre appel en déclarant la fin définitive de la lutte armée. Depuis lors, l'organisation a tenu parole et il n'y a plus eu de violence. L'année dernière, elle a fait un autre pas en avant et a procédé à son désarmement total. Nous considérons que ce sont des avancées historiques et nous les saluons. Aujourd'hui, nous nous réunissons au palais d'Arnaga à Cambo-les-Bains pour saluer la déclaration finale du groupe. Hier, à Genève, ETA a annoncé qu'elle a cessé d'exister. C'est un moment historique pour l'Europe entière, car il marque la fin du dernier groupe armé sur le continent.
au cours des 7 années qui se sont écoulées, presque écoulées, depuis la déclaration d'Ayete, des progrès ont été faits en réponse à notre appel à la paix au Pays basque. Certaines de nos demandes formulées à Ayete ne se sont pas, bien sûr, matérialisées. Nous avons suggéré que le dialogue entre le groupe et le gouvernement espagnol se poursuive. As we said, some of the statements points have not been achieved. Bien d'autres efforts pour la paix ont été réalisés. However, many other efforts towards peace have been carried out successfully. Les partis et les the Basque Country, many different parties, the institutions, both on the north and south side of the Basque Country, have had a major role to take the peace process one step further. We want to recognize the efforts carried out by citizens of both Spain and France, but also we want to recognize to all the agents, famous and not famous, who have fought relentlessly to achieve what we have today. Il reste un certain nombre de questions à aborder, y compris celles Some des issues need to be addressed. The issue of the Basque prisoners, il reste également des étapes visant à normaliser totalement la vie quotidienne et politique. There are some steps to take before the situation becomes normalized. Un processus But de réconciliation especially, reste à poursuivre. we need to initiate a reconciliation process. Nous avons été impliqués nous indique que cela prendra du temps. It will require time, as past experience shows us. Les familles et les communautés sont toujours divisées. Families and communities are divided. Des efforts supplémentaires sont nécessaires. We need further efforts to recognize les and to help the victims. Il faudra faire preuve We will need to d'honnêteté show honesty. de toutes parts. We will need to show vis-à-vis honesty du from all passé sides et de générosité d'esprit and generosity pour soigner les plaies et to reconstruire une soothe communauté the sorrow soudée. of the Nous community. saluons la récente déclaration de l'ETA We qui welcome reconnaît la ETA's souffrance qu'elle a declaration, infligée which recognizes qui the apporte pain that son it has soutien caused à and la which à la réconciliation supports qui reste à the venir. reconciliation process that Toutes is about les to come. parties ont encore beaucoup à faire. But all the parties have a lot of work to do. Attentifs et confiants envers le travail de réconciliation qui va se poursuivre dans la région. Nous We restons trust à the la reconciliation disposition process de that will tous take place now in dans the le future. cas où une nouvelle And contribution de notre part apparaîtrait we'll be here accompanying nécessaire. the process. Comme nous avons dit à Ayete en 2011, nous As we croyons said in Ayete que la in construction de la 2011, paix nécessite we un think that dialogue peace building politique requires entre les political principaux dialogue acteurs. between the major Le agents. recours à des mesures de sécurité It needs à access la to security prison measures. à It lui seul requires est rarement access to efficace. prison. Toute partie qui cherche à obtenir une victoire totale All parties that risque de voir le conflit réapparaître want to comme have an nous en absolute avons victory été témoins dans bien d'autres situations. risk the La emergence of paix n'est pas un jeu à somme nulle, mais une new question conflicts. de compromis politique où les deux parties sont Peace d'accord requires a pour political poursuivre commitment. leurs objectifs de manière It pacifique requires et the par les commitment voies of both sides politiques et démocratiques. to establish a new road following Aujourd'hui democratic est and un peaceful beau means. jour Today it's a beautiful pour day le peuple du Pays Basque, for the people of the Basque en Country, Espagne, en France in et en Spain, Europe in tout France, entière, and in Europe. un jour à célébrer. It's a day to Avec celebrate. les efforts de tous, nous espérons qu'une solution globale, We juste hope et that with the pérenne, efforts soit of trouvée all of us, dès que we will possible au Pays find a Basque. solution as soon as possible to the espérons conflict. aussi And we hope qu'il redonnera that de l'espoir
The solution of this conflict will inspire other conflicts in all the corners of the world. Good afternoon. Nearly 7 years ago, we came to Donostia and issued the Aieti Declaration because we believed there was a real opportunity to overcome the last armed confrontation in Europe. At that time, we called upon all sides to commit to peaceful and democratic means and to dialogue and negotiation, to resolve differences so that a just and lasting peace could be achieved in this region. ETA responded to our call by issuing a declaration of definitive cessation of all armed activity. Since then, they have kept their word and there has been no violence. Last year, they went further and proceeded with complete disarmament. We recognize and warmly welcome these historic steps. Today, we come to the Arnaga Palace in Cambo to welcome the final declaration by the group. Yesterday, ETA announced it has ceased to exist. This is a historic moment for the whole of Europe, as it marks the end of the last armed group on the continent. In the nearly 7 years since the Aieti Declaration, there have been major advances in response to our call for peace in the Basque Country. There are, of course, things that we called for at Aieti that have not been done. We suggested further dialogue between the group and the Spanish government, and that did not happen. But many other efforts for peace were made. Basque society, civic organizations, parties and institutions have played a role in moving peace forward. We also pay tribute to the efforts over many years of the people and governments of the Basque Country, Spain and France, as well as the work done by many named and unnamed individuals and organizations who have worked tirelessly to achieve what has been achieved today. Relevant issues remain to be addressed, including prisoners and those still on the run, as well as continuing steps to fully normalize daily life and politics in the region. Most of all, a process of reconciliation lies ahead. In our experience in the conflicts in which we have been involved, this takes a long time. Deep wounds remain. Families and communities are still divided. Further efforts need to be made to recognize and assist all victims. It will take honesty about the past from all sides and generosity of spirit to heal the wounds and rebuild a shared community. We welcome ETA's recent statement recognizing the suffering it had inflicted and supporting the work of reconciliation that lies ahead. More work remains to be done on all sides. We trust that the work of reconciliation in the Basque Country will succeed, and we stand ready to contribute should this be requested. As we said in Aieti in 2011, we believe that building peace requires political dialogue among all the key actors. To resort to security measures and prison alone rarely proves successful. Peace is not a zero-sum game, but a matter of political consent, where both sides agree to pursue their aims peacefully, politically, and democratically. Today is a good day for the people in the Basque Country, in Spain, in France, and in Europe as a whole. A day to celebrate. We hope that sooner rather than later, with the efforts of everybody, a comprehensive, just and lasting solution will be reached in the Basque Country. We hope it also brings hope to those facing apparently insoluble conflicts elsewhere in the world.
Let me just add that 3 people who are with us in Haiti could not be here today: Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland, and Pierre Jox. Kofi Annan and Gro have issued a statement today, which I refer you to, supporting the process, and Pierre Jox has associated himself with the statement we issued today, as well as Hubert Védrine, the former French foreign minister. Thank you very much. Hace casi 7 años, Almost 7 years ago, we came to San Sebastian and we presented the Declaration of Ayete because we believed there was a great opportunity to overcome the last terrorist-armed conflict in Europe. In that moment, we asked to all parties to commit to use pacific and democratic media to negotiate, to solve the conflict, and to reach a fair and long-lasting peace in the region. ETA answered to our call by publishing a document saying that it would stop its armed activity. Ever since, it has kept the word and stopped with all armed activities. Last year, the disarmament process ended definitely, and so we want to acknowledge these historic steps. Today we are gathered here in Cambo, in the Arnaga Palace, to welcome the final declaration of this group. Yesterday, ETA announced its decision to stop. It's a historic moment to Europe, since it's the end of the last armed group of the continent. In the last 7 years since the Ayete declaration, there have been significant steps to achieve peace in the Basque Country. However, there were some points of Ayete that were not met. We suggested that dialogue should be maintained between Spain and ETA, between the Spanish government and ETA, and this was not achieved. However, many other steps have been given to achieve peace. Social agents, Basque institutions, from both sides, have had a key role in the path to peace. And we also want to acknowledge the efforts carried out by different citizens and governments of the Basque Country, of Spain and France, and also acknowledge the work of many individuals who have worked non-stop to reach the point that we are here, that we are now. Many issues remain to be solved, such as the political prisoners issue, and we need more efforts until we reach the total normalization of the situation. But especially, what we need to do is to begin the reconciliation process. By experience, we know that it requires a long time. The injuries are very deep. The community and families are split up. We need a lot of work to assist the victims. And we need all parties to be honest and to be generous, to soothe the injuries and to build a common community. We welcome the last statement of ETA, in which it recognizes the pain that it has created. There's a lot to be done by all parts, and we are sure that the efforts that people have been doing will continue, and here we remain in case our advice shall be needed. We want to build peace based on political dialogue. But just prisoners or keeping prisoners, there is not the only solution. That's rarely the solution. We need
to achieve long-lasting peace through political means. Today is a good day to the Basque Country, for France and for Spain, for all the continent. It's a day to celebrate, and we hope that as soon as possible we will achieve a fair, long-lasting solution for the Basque Country. And we hope it will inspire all the conflicts in the world that have apparently no solution.
prest? Entzuten da? Ondo? Ondo entzuten da? Egun on, danori. Euskal gizarteak 70 urtetan bizi izan duen amaiz gastoa gaur amaituko da. Sinesgarritasun ematen diogu, atzo entzun genuen eta gaur nazioarteko ordezkariek berretsi duten iragarpenari. Azkenean eta gure bizitzatik desagertuko da. Azken armada hauetan espero eta nahi genuen albistea da. Eta une honetan, gure lehenengo oroitzapena da indarkeriaren zentzugabekeria zuzenean pairatu duten biktimentzat. Gaurko egunera iritz gaitezen, beren alegina eta esfortzua egin duten horientzat guztientzat ere bai. Egun hau askoz lehenago iristea nahiko genukeen arren. Eusko Alderdi Jeltzaleak etaren helburu eta metodoen aurka egonda hasiera-hasieratik. Sorburuan ez zuen zentzurik izan eta are gutxiago bere jardun zorigaiztoko eta justifika ezinak. Euskal gizartearen gehiengo nagusi baten sentipen berbera dugu. Hain zuzen ere, gaurko egun honetan gure gizarte osoa zoriondu nahi dugu. Etari eta bere erasoeri aurre egiten jakin nahi izan duelako. Bere asmo totalitarioak aurrera egitea eragotzi duelako. Etarik gabe, Euskal gizartea hegaletan eraman izan duen berunetik libratu da. Eta askatasun osoz, hegan egin ahal izango du, izain nahi duena izateko. Etorkizun oparoa iragartzen dugu gure herriarentzat, gure Euskadirentzat. Baina gure iragan tristeaz jabetzen gara eta beti izango dugu etari galdera bat egiteko gogoa. Ezertarako balio izan du. Decía que la pesadilla que durante 60 años ha vivido la sociedad vasca termina hoy. Damos credibilidad al anuncio que escuchamos ayer y que hoy ha sido ratificado por representantes internacionales. Por fin, ETA desaparece de nuestra vida. Es una noticia que esperábamos y deseábamos desde hace décadas. Nuestro primer recuerdo es para las víctimas directas que han sufrido la sinrazón de la violencia. También para quienes han luchado y quienes han trabajado para que llegáramos al día de hoy, que nos hubiera gustado llegar a mucho, mucho antes. El PNV ha discrepado radicalmente de los fines y de los métodos de ETA desde el principio, desde su nacimiento. No tuvo sentido su origen y menos sus tristes e injustificables acciones. Es el sentimiento, creemos, que también tiene la inmensa mayoría del pueblo vasco. Precisamente, en el día de hoy queremos felicitar al conjunto de nuestra sociedad por haber sido capaz de resistir a ETA y a sus ataques e impedir que prosperara su proyecto totalitario. Sin ETA, la sociedad vasca se sacude el plomo de las alas y podrá volar en libertad para ser lo que quiera ser. Auguramos un futuro positivo para Euskadi, auguramos un futuro positivo para nuestro país, pero somos conscientes de nuestro triste pasado y siempre nos quedará las ganas de reclamarle a ETA que conteste a la pregunta ¿para qué ha servido? Eskerrik asko. Eguerdion guziei, Eskolegia bai eta Eskolegia bilduren izenean adierazi nahi dugu, etaren erabakia oso baikorki hartzen dugula,
berri handia da eta egun handia da Euskal Herriarentzat. Gatazkaren adierazpen bortitzaren gainditze bidean urrats garrantzitsua eta pozgarria guretzat. Hamarkada luzetan Euskal Herrian alde hainitzetako sufrimenduak izan dira eta gaur, hemen, egun, gogoan izan nahi ditugu denak eta guzien aitortza ezinbestekoa dela iduritzen zaigu. Akatsa litzatekelako gure iduriko alde bakarrez edo begi bakarrez begiratzea gertakari hauei. Ondoko egunetan, etaren erabaki garrantzitsu honek, aukera berriak idekiko dituela sinetsi nahi dugu, gatazkaren ondorioei aterabide konkretuak ekartzeko. Presoen, ieslari eta deportatuen eta biktimen erreparazioaren gaien inguruan. Adierazi eta azpimarratu nahi dugu ala ere eta bukatzeko, gatazka herri honetan etzela hasi, iparretarrak edo eta erakunde armatuen agertzearekin. Eta ondorioz ez dela egun bukatzen gatazka politiko hori bera. Horregatik, guretzat, erantzunkizun handiz, ondoko aste, hilabete eta urtetan, segituko dugu lanean, herri honetan bake iraunkorra lortzeko eta etorkizun demokratiko baten eraikitzeko. Bonjour à tous et à toutes. Je disais donc qu'au nom de Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu, les mouvements de la gauche abertzale, nous accueillons extrêmement positivement la décision de l'ETA. C'est un grand jour pour le Pays Basque et nous tenons à saluer cette décision. Cette annonce vient conclure une série d'initiatives unilatérales prises par l'organisation armée ces dernières années et vient ainsi clore aussi le cycle de la confrontation armée en Pays Basque. Nous tenons d'ailleurs à adresser nos remerciements à toutes les personnes, les personnalités et les organisations qui ont œuvré pour que ce jour, cette réalité que nous vivons aujourd'hui, puisse se réaliser. Les longues dernières décennies de conflits en Pays Basque ont généré beaucoup de souffrances, des souffrances de toutes parts. Et aujourd'hui, ici, nous avons une pensée sincère pour l'ensemble des victimes, pour l'ensemble des souffrances qui ont été générées. Et nous pensons qu'il est extrêmement important que toutes les victimes soient reconnues. Ce serait une erreur de notre point de vue de ne regarder et de n'analyser les événements qu'avec un regard partiel. Nous voulons croire que la décision historique d'État va ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, en ce qui concerne entre autres le règlement maintenant des autres conséquences du conflit armé, la question des prisonniers politiques basques, la question des déportés et des exilés, la question de la réparation des victimes. Ces derniers mois, en Pays Basque, et peut-être plus particulièrement ici en Pays Basque Nord, nous avons vu la force et l'efficacité du dialogue et du travail en commun entre les sensibilités différentes, entre les institutions et la société civile, main dans la main. Nous pensons que c'est dans cette voie qu'il faut continuer. Et pour terminer, nous souhaitons souligner que le conflit en Pays Basque n'a pas démarré avec la création de l'ETA ou la création ici d'Iparretarak. Ainsi, il ne se termine pas aujourd'hui avec la disparition de l'ETA. Le Pays Basque continue à être un pays sous tutelle, sans réelle volonté de décider librement de son avenir. C'est pourquoi Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu continueront à travailler, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour pouvoir construire une paix juste et durable et pour pouvoir construire un avenir basé sur la démocratie. Je vous remercie. Eguardion guztioi, Aietetik Arnagara, Donostitik Kanbora, Gipuzkoatik Lapurdira, finean Euskal Herritik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura. Aieten bildu ginen, orain dela urte batzuk, hemen bildu gara han geunden hainbeste eragile sozial, politiko eta instituzionalak, eta han ibilbide horri bat adostu egin genuen. Eta erakundeak hartutako erabaki guztiak han exigitutako konpromisoekin bat egin dute. Eta beraz esan dezakegu, urratsak egon direla Aietetik ona, etaren partetik eta independentismoaren partetik, baina ez direla egon beste parte batzuetatik. Bigarrenik, Anitak esan duen bezala,
gatazka gordina bizi izan dugu Euskal Herrian. Eta egun hauetan egin dugun bezala gaur aitortu nahi ditugu gatazka horretan sufrikarioa pairatu izan duten biktima guztiek, inork bazterrean jarri gabe, erutzi gabe. Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere gaur hemen bildu diren nazioarteko agente ezberdinei. Lan izugarria egin dute. Gure alboan eduki ditugu bakea eta askatasuna lortzeko bide luze honetan. Eta gaur berriz ere, esan nahi diogu mila esker Euskal Herritik Euskal Herria lagundu dutelako. Baina gaur, esan dute ere, oraindik orain badela gatazka bat gainditzeko herri honetan. Euskal Herriak eskubide osoa du bere etorkizuna libre eta demokratikoki eraikitzeko. Euskal Herriak eskubide osoa du bakean eta demokrazian oinarritutako bide bati ekitzeko eta jarraitzeko. Eta horretarako elkarrizketa eta akordio politikoak behar dira. EH Bilduk eta EH Baik gure onena emango dugu, egon diren eta oraindik dauden zauria gainditzeko, baina baita ere, nola ez, Euskal Herriak bakean eta askatasunean, bere askatasuna eta bere demokrazia lortzeko. Guk gure onena emango dugu, hori lortzeko eta lortzeko bidean jarraitzen dugu eta lanean jarraitzen dugu. Decía brevemente, desde Donosti a Kanpo, desde Guipúzcoa a Lapurdi, desde Aiete a Arnaga, desde Euskal Herria a Euskal Herria y desde Euskal Herria al mundo. Hace unos años, algunos de los agentes políticos, sociales y sindicales que nos hemos encontrado hoy en Kanbo, firmamos y acordamos una hoja de ruta para que el país transitara por una vía que superara el conflicto político y armado. Hoy, unos años después, tenemos que hacer una constatación que salta a la vista de todo el mundo. ETA ha tomado todas las decisiones en función de los compromisos que se le exigieron en Aiete. Y por lo tanto, todas y cada una de sus decisiones que nosotros saludamos han estado en la línea del compromiso con lo que acordamos en Aiete. Esa ha sido la actitud de ETA. Y por lo tanto ha habido pasos que se han dado, pero hay muchos otros pasos que no se han dado. Y eso es también una evidencia. Cualquiera que se aproxime con objetividad a lo que ha ocurrido en estos últimos meses y años podrá comprobar de qué lado se han dado los pasos y de qué lado no se han dado. En segundo lugar, hoy queremos volver a reconocer la ingente labor de los observadores internacionales, de la comunidad internacional, de todas las gentes que en la comunidad internacional o en nuestro país han colaborado de manera activa, muchos de manera discreta y otros de manera pública, en que se podría alcanzar un día como hoy una finalización de este proceso en los términos que se han concretado hoy en Kanbo. Y por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu y desde Euskal Herria Bai queremos felicitar a esos agentes y darles las gracias. Pero hoy estos agentes también han leído una declaración y han dicho que todavía hay cosas pendientes que resolver. Han hablado de los presos, pero también han hablado de un conflicto político que, como bien ha dicho Anita, es un conflicto político que es anterior a la creación de ETA o Ipar Etarrak y que va a ser también un conflicto que se va a mantener después del acto de hoy. Porque, en definitiva, el conflicto político que vive nuestro país se resume de forma muy clara y muy simple. Esta vieja nación tiene derecho a vivir en paz y tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Por eso decimos hoy aquí que los vascos y las vascas, que nuestro país tiene derecho a la paz y tiene derecho a la libertad. Y tenemos derecho a ser lo que queramos ser. Y esa es la profunda reivindicación que hoy también hacemos aquí. Y lo queremos hacer desde posiciones de paz y desde posiciones democráticas. Por eso, y para concluir, hoy lo que queremos decir es que Euskal Herria Bai y Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando desde posiciones de paz, desde posiciones democráticas, para que esta vieja nación recupere el lugar que le corresponde en el mundo y en la historia, que es el de su propia libertad. Mi esker.
Arratsaldeon guztioi. Geroa bai koalizioaren izenean, gaur hemen Kanbo Arnagan etaren disoluzioaren testigu nahi izan dugu. Aldabakarreko, behin betiko eta baldintzari gabeko disoluzioa. Gaur eta desagertzen da eta atal berri bat, denbora berri bat irekitzen da. Itxaropenez agurtzen dugu. Indarkeriarik gabeko denbora berri bat. Eta elkarbizitza eta normalizazioaren bidean erronka berrian izango dituena. Gaur, eta bere aldabakarreko eta behin betirako disoluzioa burutu du gizartearen denbora luzez exigitu zion bezala. Eta honekin gure historiaren atal triste eta beltz bat atzera utziz. Geroa bai ustez eta desagertzen da eta bere historian soilik mina, sufrimendua eta indarkeria sortu izan du. Eta indarkeri hori justua ez dela izan aitortu beharko luke. Inongo justifikaziorik ez bait du izan. Geroa baik, gaurko egunean, etaren ekintzak izan dituen biktimaz buruan ditu. Etaren biktima guztiak, bereizketarik gabe. Zeren etako biktima guztiak izan bai dira indarkeri injustuak jasan dutena. Eta berai zor zaien aitortza, memoria, erreparazioan lan egiten jarraitzeko konpromesua berritzen dugu gaurko egunean. Mila esker. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En nombre de la coalición Geroa Bai, hemos asistido hoy aquí a la villa de Arnaga, en Cambó, para ser testigos, junto con otros agentes sociales y políticos, de la disolución unilateral, definitiva e incondicional de la organización ETA, verificada por el Grupo Internacional. Hoy certificamos que ETA desaparece y que se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo. Lo saludamos con esperanza. Inauguramos un futuro sin violencia, un tiempo en el que habrá que abordar nuevos e importantes retos en el camino de la normalización y la convivencia. Tras el cese de sus acciones hace más de 6 años, hoy ETA consuma su disolución definitiva y unilateral, cumpliendo una exigencia largamente demandada por la sociedad y dejando atrás uno de los capítulos más negros y tristes de nuestra historia. Para Geroa Bai, ETA desaparece dejando una historia de violencia, dolor y sufrimiento, una violencia que no ha tenido ningún tipo de justificación y que ha provocado un daño injusto. En el día de hoy, Geroa Bai tiene en mente a las víctimas de las acciones de ETA a lo largo de toda su historia, a todas las víctimas de ETA sin distinciones, porque todas ellas han sido víctimas de una violencia injusta. Y aprovechamos este día para reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando desde todos los ámbitos para conseguir un verdadero reconocimiento, memoria y reparación para todas ellas. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, aieten bide horri bat finkatu zen gatazka politikoaren konponbide justu eta demokratiko baterako. Harrezkero, bai ezker abertzaleak, bai etak, bide horri horretan jasotako eskaera guztiak bete dituzte, guztiak. Zoritxarrez, ezin da gauza bera esan beste eragile batzuei buruz. Nagusiki, Espainiar gobernuari buruz. Izan ere, azken honek jarraitzen baitu tematuta, ahalegin guztiak egiten, bake justu eta iraunkor bat posible izan ez dadin. Aipatu dudanaren moduko soluzio justu eta demokratiko baten kontra eginez. Zentzu horretan, ikusten da norari den bakearen alde, eta nork jarraitzen duen gerra egiten
saiatzen. Desio dugu Espainiar gobernuak bere jarrera aldatzea eta behingoz apustu egitea gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso baten alde. Eta zentzu hortan desio dugu nagusiki orain arte bere bozeramaleek behin eta berriro esan izan duten hori bete dezaten. Esan izan dutelako eta amaitzen zenean dispertsioa amaitu egingo zela. Bada eta amaitu da eta orain dispertsioa amaitu beharra dago. Aieteko bide horriak esaten zuen bezala, gatazkaren konponbide justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du gatazkaren ondorioei soluzioa ematea. Eskatzen du preso politiko guztiak galeratzea. Eskatzen du iheslari guztiak etxeratzea. Eskatzen du estatuen gorputz polizial eta militarrek Euskal Herritik alde egitea. Eta eskatzen du biktima guztien errekonozimendua eta erreparazioa. Baina gaurko agiriak ere esaten duen bezala, gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du ere, estatuek gure herriaren eskubide nazionalak errespetatzea. Hori baita, finean eta funtsean, gatazka honen oinarrian dagoena. Gatazka honen korapioa. Gatazka hori bazen eta existitu aurretik, eta gatazka politiko horrek eta desagertuta gero ere jarraitzen du izaten. Bukatzeko, gure konfiantza agertu nahi dugu Euskal gizartearengan. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du herri honek honaino iristea. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du gizarte honek askoz egoera hobeago batera heltzera. Ez daukagu zalantzarik, bere bultzada eta konpromisoari esker lortuko dituela ere gure herriak bakea eta askatasuna. Mi esker. Decía en euskara que en Aiete se estableció una hoja de ruta para una solución justa y democrática del conflicto político vasco. Desde entonces, tanto la izquierda abertzale como ETA han cumplido todas y cada una de las exigencias recogidas en aquella declaración. Todas y cada una de las exigencias. No puede decirse lo mismo sobre otros agentes, fundamentalmente sobre el gobierno español, quien continúa haciendo todo lo posible por obstaculizar una solución de esas características. En este sentido, queda bien claro quién está trabajando por la paz y quién está tratando de continuar haciendo la guerra. Deseamos, sinceramente, que el Estado español modifique de una vez por todas su actitud, deje de obstruir este nuevo tiempo y adopte una actitud proactiva en la construcción de una paz justa, estable y duradera. Y en este sentido, deseamos que el gobierno español cumpla con aquello que han venido manifestando en innumerables ocasiones varios de sus portavoces políticos. Nos han dicho muchas veces que cuando ETA desapareciera, la dispersión desaparecería. Pues bien, ETA ha desaparecido y lo que toca ahora es que esa política de dispersión, que la criminal política penitenciaria que aún mantiene en vigor, acabe de una vez por todas. Tal y como rezaba la declaración de Aiete, una solución justa, estable y duradera del conflicto político exige dar solución a las consecuencias del mismo. Exige que todos los presos y presas políticas vascas salgan a la calle. Exige que todos los exiliados y exiliadas políticas vascas vuelvan a casa. Exige que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados abandonen Euskal Herria. Y exige el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas. Pero tal y como reza la declaración de hoy, una solución justa, estable y duradera también exige que los estados español y francés reconozcan y respeten nuestros derechos nacionales, porque es ese y no otro
el meollo del conflicto político. Un conflicto político que ya existía antes de que existiera ETA y que después de desaparecida ETA va a continuar existiendo. Por último, queremos manifestar, como hemos hecho en innumerables ocasiones, nuestra plena confianza en la sociedad vasca. Es gracias a su empuje y compromiso que esta sociedad ha conseguido llegar a una situación infinitamente mejor de la de hace escasamente 9 años. Y es gracias al empuje y al compromiso de la sociedad vasca que nuestro pueblo va a alcanzar la paz y la libertad. No nos cabe la menor duda a ese respecto. Mi esker. Kaixo, eskerrik asko guztioi, batez ere gaur kazetariei egindako lanagatik. Oso labur egingo du geure adierazpena, Podemos Euskaditik. Gaurko ekitaldia isilineko minutu batekin hasi da, eta geure adierazpena hasi nahi dugu biktima guztiei gogoratuz. Gaurko protagonismoa gizartearena da, ez etarena. Gizarteak eraiki baitu bakea. Gogora ezagun nola gizartea irten zen kalera bakea eskatzera. Euskal gizartea hortaz eraiki du bakea eta guztion artean jarraituko dugu eraikitzen bakea. Beste bide bat hasteko unea heldu da, bai, zalantzarik gabe. Giza eskubidetan oinarriturik eta elkarbizitzan ere bai. Bide honetan, gaur esan da, dialogo politikoa beharrezkoa da. Autokonplazentziarik gabe, lexio etikoak atera behar ditugu iraganetik. Jerry Adamsen hitzak geureak egingo ditugu, berak esan du, haserrea ez da politika, eta mendekua ez da irtenbidea. Horrezegatik, PPko gobernuari eskatzen diogu urrats irmoak emateko, batez ere, espetxe politika behin betikoz aldatzeko. Eskerrik asko. Kaixo. Se ha comenzado el acto con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Nosotras, desde Podemos Euskadi, también queremos comenzar nuestra declaración acordándonos de las víctimas, de todas las víctimas. Hoy se ha destacado en exceso el papel de ETA en este final de la violencia, dejando en un segundo plano a la genuina protagonista de este proceso de construcción de paz, la sociedad vasca, que salió cientos de veces a la calle a decir no a la violencia y que hace mucho tiempo comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor. Es hora de iniciar este camino en el que pongamos el foco en la convivencia desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos, respetando que la sociedad vasca es plural y ninguna idea vale más que la vida de una persona. Para ese camino es necesario el diálogo político, sacando lecciones éticas del pasado y siendo honestas con él. En este futuro no debemos tampoco olvidar, como bien ha dicho Jerry Adams, que el enfado no es política y la venganza no es solución. Por eso pedimos al Gobierno de España que dé pasos valientes en aquellos ámbitos en los que tiene competencia, fundamentalmente en los derechos que asisten a las personas presas y su acercamiento. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak ematea nazioarteko eragile eta pertsonalide guzti hauei Euskal Herrian bakea lortzeko konpromisoa izan dutelako. Eskerrak ematea baita ere azken urte hauetan Euskal Herriko eragile politiko, sindikal, sozial eta norbanako eta pertsona guztiei gaurkoa errealitate bihurtzeko lan egin dutelako. Eta zorionak ematea, nola ez, Euskal Herritar guztiei
gaur egindako aurrera pausoa, ero gaur hemen lotzen den aurrera pausoa oso aurrera pauso garrantzitsua delako. Eusko Alkartasunaren DNA barruan dago eta izan da betidanik bake bidean edo bakearen alde lan egitea, bakegintzan lan egitea. Eta DNA horri jarraituz, hasi genuen 2010ean lortu genuen beste eragile sindikal, politiko eta sozialekin batera Gernikako akordioa realitate izatea. Gernikako akordioan nun argi adierazten genuen egin beharrekoa Euskal Herrian bakea sustatzea zela eta ibilbide politikoa bakean oinarrituz egin beharko zela. Handi joan ginen, Gernikatik joan ginen Donostiara, Aietera, hain zuzen ere, eta bertan finkatu zen Euskal Herrien bakea lortzeko egin beharreko ibilbidea. Eta gaur Arnagan gaude. Arnagan, nun aurrerapauso sendo bat eman zaio, aurrerapauso sendoa azkenean bakea lortzeko. Orduan asko esaten zuten ez zela posible. Orduan planteatzen zen etzegoela eskenategirik aurrerapausoak emateko. Eta denborak erakutsi du, borondatea dagoenean, bultzada dagoenean, posible dela. Gaurkoan erakutsi dugu posible dela. Baina ez dugu bake osoa lortu. Ez dugu errealitate honetan, ero nahi dugun errealitatea oraindik lortu. Elkarbizitza daukagu lortzeko eta bake osoa lortzeko ere pausoak eman behar dira. Gaurko aurrera pauso garrantzitsua izan da, baina aurreratzean ere egin beharko dugu eta guk konpromisoa horra adierazten dugu. Aizkora lurperatua dago, aizkora lurpean dago. Ekin dezagun oraindik, hemendik aurrera, bakearen alde lan egitera eta bakea zorrostera. Decía que antes que nada nos toca agradecer el trabajo de todas esas organizaciones y personalidades que del ámbito internacional han demostrado un compromiso y un trabajo para conseguir la paz en Euskal Herria. Agradecer también el trabajo que durante todos estos años diferentes asociaciones, agentes políticos, sociales y sindicales y personas han trabajado también para que lo de hoy sea una realidad. Y felicitar a toda la sociedad vasca porque lo que hoy se ha conseguido es un gran paso, un gran avance hacia esa realidad de paz completa que queremos en Euskal Herria. Está en el ADN de Eusko Alkartasuna trabajar por la paz, por la consecución de la paz, y con ese compromiso iniciamos en el año 2010 un trabajo, un compromiso con otros agentes políticos, sindicales y sociales para aquel acuerdo de Gernika que nos llevaba hacia un compromiso por conseguir la paz completa y duradera en Euskal Herria. De Gernika fuimos a Aiete, a Donosti, donde pues se consiguió cerrar una hoja de ruta para conseguir esa paz duradera y real que queríamos y que quiere y necesita la sociedad vasca. Y desde luego hoy lo que conseguimos en Arnaga es dar un gran avance para que esa paz sea una realidad. Un gran avance, digo, porque no toda la paz, no toda la convivencia está conseguida. Tenemos el compromiso para seguir trabajando porque desde luego la convivencia total y la paz completa en Euskal Herria es una necesidad que como agente político hacemos nuestro, pero creemos que con el paso de hoy desde luego es más sencillo. El hacha, podemos decir el día de hoy que el hacha está enterrada, que el hacha está bajo tierra y por lo tanto nos toca afilar la paz. Ese es nuestro compromiso y en eso seguiremos trabajando. Eskerrik asko. Eguerdion, bonjour. Gaurko egunean kapitulo berri bat idaztera goaz Euskal Herrian, eta gaur modu batean, alabestean, malkoak begietan ere, batzuetan, Euskal Herriko emakume eta gizonok gogoan izango dugu gaurko eguna. Egia da ere, barkatu, neukan, hasiko naiz, barkatu bai. Gaur, kapitulo berri bat astera doa Euskal Herrian. Gaurko eguna, modu batean, alabestean, malkoak begietan, herri honetako gizon emakumeok gogoratuko dugu. Gure historiako
azken hamarkada hauek gure historiaren parte diren heinean guztioi dagokigu, baita ere instituzio, eragile sozial, eragile sindikal, politikoei, biharko etorkizuna ehuntzea, nun eskubide guztiak pertsona guztientzat oinarri izango duten etorkizuna. Asko dago egiteke, lan asko dago aurretik, baina gaur hiru hitz, hiru desio, konponbidea, etorkizuna eta herri zoriontzua. Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de Euskal Herria. El día de hoy, de uno u otro modo, en ocasiones y en algunos casos con lágrimas en los ojos, será un día recordado por los hombres y mujeres de este país. Han sido décadas que forman parte de nuestra historia y por eso nos corresponde a todos y a todas, a las instituciones también, a los agentes sociales, a los agentes sindicales, a los agentes políticos, aportar a un mañana donde todos los derechos para todas las personas sean la base para seguir avanzando. Queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar, queda mucho por construir, pero hoy queríamos trasladar 3 palabras, 3 deseos. Resolución, pueblo, futuro. Eskerrik asko. Egunon guzieri, hemen behar nuen izan Michel Tubianarek ilan, baina ez da egon ahal izan, beraz bakarrik hartuko dut hitza. Luhusoko ekintza egileen izenean. Luhusoko ekintza egin genuelarik, nahi genuen aportazio bat egin, bake bidea, bake prozesua bultzatzeko. Pentsatzen ginduen eta ikusten ginduen askok bezala, egoera blokatu batean ginela, eta behar zela norabait egoera hori itzuli, behar zela abiaduraz aldatu. Euskal Herriko bake prozesua badakigu unilaterala dela. Eta unilateraltasunak eskatzen du jendartearen implikazioa. Jendartea da motorra. Jendarteak izan behar du motorra. Eta beraz, Luhusoren helburua hori gauzatzea zen. Baina Luhusoa ez da mirari bat izan. Luhusoa posible izan da eta bere emaitzak posible izan dira lan asko baitzen eginik aitzineko denboretan bakearen alde Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Beraz, Luhuso posible izan da lan hori guzia izan delakoan. Gaur, momento historikoa bizi dugula ez da dudarik, goraipatua da, azpimarratua da, eta nik eskatzen dutana da, erranak izan diren gauzak, izan dadin Suizan atzo, lehenago eta egun Arnagan, erranak izan direnak, emanak izan diren mezuak, hartzeko, erranak izan diren bezala. Hitz azkarrak, mezu azkarrak izan dira. Eta ez du inork behar hitz hori edo mezu hori aldatu. Ez du inork behar hitz edo mezu horiek instrumentalizatu. Zintzoki etorri diren mezuak dira. Nahi dugu elkar bizitzarat joan. Nahi dugu elkar bizitza eraiki. Egungo eguna eta etaren bukaerak irekitzen ditu posibilitateak. Posibilitateen aloha irekia da. Eta elkar bizitza hori lantzen segituko dugu guk gure lekutik. Luhusoko eragile bezala eta hortarik etortzen den bidea segituko dugu. Jada errana dugu, bakarrik horretarazten dut, gure lantsailak segituko dutela bitimer buruz. Eta bitimak erraiten dugularik, bitima guziak ez da dudarik. Armagabetzearen egunean erranginduen bitima guzier errekonozimendua, aitorza eta errespetua eta erreparazioa behar dela. Presoen eskubideak,
preso guzien eskubideak. Presoen gaia ez bada tratatzen, demora mugatu batean, bake bide hori bururaino ezin da joan. Elkar bizitza da ere gure herriak duen anistasuna onartzea, errespetatzea eta anistasun horrek ilan eraikitzea gure herria. Errana dugu eta berriz errepikatzen dut. Hemen memoria asko bada eta memoria guziak errespetatu behar dira. Historia guziak errespetatu behar dira. Ez dira mugatu behar edo sartu behar historia ofizial hertsi batean. Behar dugu jakin eraikitzen memoria kolektibo bat nun alkar bizitzen ahalko diren memoria guziak. Eta beharko dugu jakin gure herriak bihar eskainiko edo emanen dauzkun okazio guzitan izan dizten batzutan konfliktualak ere jakin beharko ditugu tratatzen eta konpontzen demokraziaren bidez. Demokrazia eguneroko lana da, egunero irabazi behar den gauza da, beti hauskorra den gauza da, eta guri da hori lantzea. Mil esker. Je parlais donc au nom de ceux de l'Oussois, si je peux dire. Et normalement, je devais avoir à côté de moi Michel Toubiana, qui n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Donc, quand nous avons fait l'action de l'Oussois, il s'agissait de débloquer une situation qui nous semblait bloquée, et non seulement qui nous semblait bloquée à nous, mais qui était de fait bloquée. Il s'agissait pour nous de retourner une situation et d'accélérer l'histoire pour qu'au plus vite on arrive finalement à la journée que nous vivons aujourd'hui. L'Oussois a été possible et l'Oussois a été d'une certaine façon un élément de construction dans ce chemin de paix parce qu'il y a eu déjà beaucoup de travaux qui avaient été faits par des agents au niveau du Pays Basque ou en dehors du Pays Basque. Et je tiens à les remercier. La terre avait été travaillée et nous avons pu, avec l'Oussois, semer ou renforcer l'arbre et la plante, la fleur de la paix. Alors, ce qui est important aujourd'hui, nous avons entendu des mots très forts, des messages très forts, aujourd'hui, hier et les jours précédents. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est que tout ce qui a été dit, les mots qui ont été prononcés, les messages qui ont été exprimés, soient pris en tant que tels, qu'ils ne soient pas instrumentalisés, qu'ils ne soient pas détournés. Il y a une feuille de route. Nous avons parlé du Pays Basque que nous voulons créer. Nous avons parlé du vivre ensemble que nous devons construire. C'est un défi énorme. Dans ce vivre ensemble, il y a évidemment la question de l'ensemble des victimes. Toutes les victimes doivent et méritent, et au-delà, le respect, la reconnaissance, la réparation, quelles que soient les victimes. Il y a la question des prisonniers qu'il faut régler au plus vite. Au-delà du rapprochement qui est indispensable, il faut activer ici aussi comme ailleurs des notions et des pratiques de justice transitionnelle. Il faut qu'on sache régler notre vie, nos différends et nos constructions d'avenir dans la démocratie. La démocratie est un exercice quotidien, un exercice fragile qu'il faut alimenter jour après jour par l'ensemble des personnes et des acteurs. Et enfin, le Pays Basque, dans ce processus de paix que nous voulons construire, doit être respecté comme un Pays Basque pluriel. Il n'y aura pas une histoire, il n'y aura pas une mémoire, il n'y aura pas un récit. Il faut respecter l'ensemble des récits, l'ensemble des mémoires. Et nous devons, d'une certaine façon, entre tous, construire une mémoire collective dans laquelle pourront cohabiter toutes les mémoires avec le même respect pour chacune des mémoires. Mil esker et à bientôt.
Arratsaldeon, lehengo eta behin nazioarteko jendeari benetan zorionak egin duen lanagatik, eta momentu hontan eskertu nahi diogu euskal gizarteari, gizarte zibilari, egin duen lana honaino heltzeko. Atzokoa helaren izenean historikoa izan da, historikoa da eragile armatu batek esatea bertan bera gelditzen dela, albo batera uzten duela den dena, eta hortik aurrera gure belauniko jendea behintzat askotan eskatu genuena, askotan amestu genuena, bete eginda. Eta hori heltzeak markatzen ditu lerru batzuk hemendik aurrera. Egia da gatazka honetan biktimak egon direla, momentu hontan gogoratzen ditugu biktima guztiak, behar dituzte errekonozimenduak, benetan, eta dago arazo larri bat da politika penitenziaria, presoen gaia. Guk esan nahi dugu horren inguruan, momentu hau heltzen, ailegatzen zen inean, Espainiako gobernuak baldintza berriak eta gogorragoak jarri ditu, hori aurrera ez eramateko. Arazo bat da eta gure ustez, benetan politika penitenziaria eta normalizazioa nahi badugu, euskal instituzioek baldintza moduan kokatu behar dute Espainiaren gobernuak egiten duen politika penitenziario inhumanoa baldintza bezala. Hortik aurrera, euskal gizartean, gu pentsatzen dugu eztabaida demokratiko batean, zibili eta demokratiko batean, denetaz hitz egin behar dela, denetan hitz egin behar dugula, eta mugarik gabe, Euskal Herriaren hitza errespetatu behar dela. Justiziaren alde eta gure herriaren soberaniaren alde. Decía que en este momento queremos mostrar nuestra felicitación a las organizaciones internacionales que se han implicado para favorecer el escenario que hoy disfrutamos, y no queremos olvidar el reconocimiento a la sociedad civil, a la infinidad de personas que se han involucrado para hacer posible lo que sucedió ayer. Hay que recordar que la decisión de ETA probablemente sea inédita en el mundo en conflictos de esta naturaleza, se ha hecho con el obstáculo de los gobiernos, con la oposición del gobierno español a recepcionar cualquiera de sus posiciones. Y desde ese punto de vista, nuestra generación, la que ha convivido con muchos años de conflicto, muchas veces pedimos lo que ha llegado, muchas veces soñamos en que este momento tenía que llegar y ese momento ha llegado. Y es un momento histórico que la organización armada ETA haya desaparecido. Dicho eso, hay problemas que abordar, importantes. Hay muchas víctimas, muchas personas que han sufrido, y nosotros hoy les queremos recordar a todas. Necesitan su reconocimiento y hay que dárselo. Y está la política penitenciaria y en ese elemento constatar lo que es un problema. En la medida en que el día de hoy se acercaba, el gobierno español ha cambiado su posición. Si se repasa la hemeroteca, hace 1 año y medio decía que si ETA desaparecía, la política penitenciaria se iba a cambiar. Hoy no dice eso. Creemos que las instituciones vascas tienen que colocar en sus relaciones con el Estado como condición el cambio de la política penitenciaria para normalizar unas relaciones determinadas. A partir de ahí, antes citaba la importancia que ha tenido la sociedad civil. Este pueblo tiene fuerza, este pueblo cree en su gente, cree en su militancia, y hay que ser capaces, una vez despejado el problema que representaba una organización militar, para intentar llevar a la lucha por la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo todas las fuerzas que este pueblo tiene. Nosotros estaremos ahí. Eskerrik asko. Txaldeon, laben izenean hitz egitea tokatzen zait.
Lehenik eta behin, eskerrak ematea nazioarteko eragileei eta baita ere jendarte zibilaren implikazioari esker izan dalako honea iristeko aukera izan dugulako. Behin eskerroiek eman da, esatea egun historiko baten aurrean gaudela, ziklo baten amaiera erakusten duen egun historiko bat, baina ziklo baten amaiera bai, baina era berean etapa berri baten hasiera batean gaude, ez? Herri honetan gatazka politiko bat bizi izan dugu, gaurko egunarekin bukatzen ez dan gatazka politiko bat, gatazka politikoa jarraitzen duelako eta gatazka politiko horrek ere eragin du gatazka armatua. Horren ondorioz, alde anitzetako sufrimendua sortu izan da. Sufrimendu guzti hori aitortu behar da, sufrimendu guzti hori erreparatu behar da, eta zentzu hortan eragile guztioi dagokigu, eragile politiko, sindikal, zein sozialoi erantzunkizunez jokatzea. Erantzunkizunez jokatzea, momentu honetan tokatzen dena dalako, bake eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, justizia eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, elkarbizitza eraikitzen jarraitzea eta normalizazio politikoan urratsak ematen jarraitzea, ez? Gure aldetik, eskubide guztiak errespetatzea nahi dugu guztiontzat, eta zentzu horretan, gogoratzea, momentu honetan, giza eskubide urraketan nabarmen bat ematen ari dela preso eta ieslariek bizi duten errealitatearekiko, hori dela ematen ari den eskubide urraketa nabarmenena, eta horregatik gure ustez lehentasunezkoa da gatazkaren ondorioi heltzea preso eta ieslarien arazoa konponbidean jartzea. Bukatu behar da dispertsio politikarekin, preso gaixoak kalera atera behar dira lehen bailen, egun bat bakar bat gehiago ere itxen gabe, eta baita ere presoi aplikatzen zaien salbuespen politikarekin bukatu behar da behingoz. Era berean, esatea, guk jarraituko degula herri honi erabakitzeko eskubidea onartuko dion eskenatoki baten alde lanean, borrokatzen, jarraituko degula jendarte eredu berri bat eraikitzen, jendarte eredu horretan nun guztiei bizitza duina bermatuko zaien eta nun guztientzako eskubide guztiak aitortuak izango diren, azken batean jarraituko degula lanean jendarte eredu bat eraikitzen, inolako indarkeriari gabe eta inolako injustizia soziali gabe. Decía que primeramente agradecer a la delegación internacional y también a la sociedad civil que ha estado trabajando para que esto haya sido posible. Hoy estamos ante un día histórico, un día que demuestra un poco el cierre de una fase, de una etapa, pero que realmente se cierra una etapa pero se abre una nueva etapa, ¿no? En este país ha habido un conflicto político que ha derivado en un conflicto armado. Ese conflicto político todavía no está resuelto, sigue sin resolverse. Y ese conflicto lo que ha generado es un sufrimiento multilateral. Un sufrimiento que hay que reconocer y que hay que reparar, y en ese sentido nos parece que a todos los agentes políticos, sindicales y sociales nos corresponde actuar con responsabilidad, y por lo menos este sindicato así lo hará, ¿no? Ahora lo que toca es seguir avanzando en un escenario de paz, para afianzar un escenario de paz, seguir trabajando para afianzar un escenario de justicia, de convivencia, y también avanzar en la normalización política. Defendemos que se garanticen todos los derechos humanos, y en este sentido decir que en estos momentos la mayor conculcación de derechos humanos que se está dando es la situación que están padeciendo los presos y presas políticos y los exiliados y las exiliadas. Urge poner en vías de solución esa problemática. Hay que terminar ya con la dispersión. Los presos y las presas gravemente enfermos tienen que estar en la calle, y hay que terminar también con la política de excepción que se le sigue aplicando a este colectivo. A la vez, que seguiremos trabajando para que en este país se puedan defender todos los proyectos políticos, para garantizar que este país pueda decidir libremente su futuro, que seguiremos trabajando para construir una sociedad que garantice una vida digna a toda su gente, una sociedad que respete todos los derechos humanos, en definitiva, una sociedad libre de violencia y de injusticias sociales. Eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi. UGT Euskadi ha acudido a este encuentro internacional continuando con nuestra participación iniciada en Ayete en octubre del 2011, exigiendo a ETA que dejara de asesinar. UGT Euskadi ha participado para certificar de una vez que la organización terrorista ETA desaparece definitivamente tras décadas de terror, acoso, extorsión y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca y española, y en especial a nuestros militantes y a nuestra organización, que sufrió en primera persona su violencia de persecución y su negativa a reconocer la pluralidad de la sociedad vasca. Para UGT Euskadi no puede ser una celebración ni el broche final a décadas de violencia sin sentido. ETA desaparece unilateralmente, tras no conseguir ninguno de sus objetivos, dejando miles de víctimas inocentes por una violencia que causó un daño injusto e irreparable y que nunca debió existir, ya que en ningún caso se justifica la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos. UGT Euskadi espera que tras la disolución definitiva de ETA, que llega tarde, se abra un nuevo escenario que nos acerque a la convivencia pacífica en todos los ámbitos, incluido el laboral, que la sociedad vasca y española se merecen. Tenemos la obligación de mirar al futuro, sin olvidar el pasado y sin olvidar a las víctimas, para construir una Euskadi plural. Muchas gracias, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Udalbiltzak, Euskal Herriko udal eta hautetxeen bilguneak ongi etorria ematen dio eta erakundeak alde bakartasunez bere 60 urteko jarduera armatu eta politikoari bukaera ordenatua emateko harturiko erabaki historikoari. Ezbairik gabe herri honen bake eta askatasunerako urratz garrantzitsua dena. 2011an Aieten hasi, 2016an Luhuzon berrabiatu, 2017an Baionan egikaritu, eta azkenik 2018an Genevan burutu den ibilbideak, leihoak zabaldu dizkio Euskal Herriak, zoritxarrez, egun ere bizi duen gatazka politikoaren eta harengandik eratorritako ondorio mingarrien konponbideari. Borroka armatuaren eztakuroa gainditurik, borroka molde horren existentziak oztopatu ahal izan dituen hainbat abagune zabaldu beharko lirateke ziklo berri honetan. Gure herrian, maila instituzionalian, barne. Erabaki ausartak hartzeko unea da. Aterabide justu, duin eta demokratiko eskaini behar zaio, azken hamarkadetan bizitako gatazka aroari, baita gatazkak zorrarazitako ondorioei ere. Pertsona guztien, eskubide guztiak errespetatuz. Eta gatazkak kolpaturiko eta zapalduriko pertsona orori, egia, justizia, aitorpena eta erreparazioa bermatuz. Inor ahantzi gabe, bakoitzaren posizio politikoa zein nahi ere den. Zentzu horretan, bake prozesuan aurrera urratsak egiten jarraitzea dagokio euskal gizarteari. Eskerrak eman nahi dizkiegu beraz, gaurko egunera iristea posiblea egin duten erakunde eta pertsona guztiei. Nazio erakunde publiko bakar gisa, udalbiltzak eta bera osatzen dugun kideok, konpromezu irmoa dugu, aro berri honetan konponbidearen aldeko urratsak emateko. Ireki den ziklo politiko honetan, Euskal Herriko erakunde, eragile eta norbanako guztien ardura izanen da bide horretan aurrera pausoak ematea. Ideien arteko talka plano demokratiko batean eman dadin, eta Euskal Herria guztion artean urratsez urrats eraikitzen jarrai dezagun naziogintzatik. Hori da udalbiltzaren nahia eta konpromesua. Bakea, justizia eta askatasuna Euskal Herriarentzat. Mila esker. Azkenean, sareren izenean, labur-labur,
decía que en nombre de la Red Ciudadana Sare, con mucha brevedad, trasladar primero la importancia del paso final que se ha dado hoy, consecuencia del paso que se dio hace 7 años, en la que ETA tomó la decisión unilateral de abandonar la violencia. Se pone fin a décadas y décadas de confrontación en este país, donde si algo queda todavía es la violencia del Estado. Dicho esto, y tal como indica el título de este encuentro internacional, estamos hablando de un encuentro para avanzar en la resolución del conflicto vasco, en el País Vasco. Y cuando hablamos de avanzar, quiere decir que quedan muchas cosas pendientes. Hoy tenemos que hablar fundamentalmente no ya de la violencia ya inexistente, pero sí que tenemos que hablar de las víctimas, a las cuales les debemos respeto, les debemos apoyo, les debemos consideración y les debemos también reconocimiento del daño causado. Pero hay otras consecuencias de este conflicto en el cual Sare está embarcada de manera muy directa desde hace ya varios años, que es poner fin a la situación de vulneración de los derechos de las personas presas, exiliadas y deportadas. Hoy es el momento, fundamentalmente, en el que todas las excusas que se han venido manteniendo para poner fin a una política penitenciaria vengativa han caído. Ya no hay una organización a la cual acusar de que no se dan pasos en la política penitenciaria porque existe todavía ETA. ETA ya no existe. ETA ya no está en el tablero político. Por lo tanto, a partir de estos momentos, los sectores inmovilistas del ámbito de la política, sobre todo de la política española, tienen que comenzar a dar pasos y solucionar este problema. Dicho esto, deciros sin más que no es tiempo ni de muros, no es tiempo de fronteras, no es tiempo de confrontación, de enfrentamiento, es tiempo fundamentalmente de avanzar conjuntamente, sobre todo porque tenemos la obligación de dejar a esta generación una sociedad mucho mejor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Nada más, eskerrik asko.